See, what is the error here? Changes per vendor. Okay, 5,000,000,000,000,000,000,5 in company code RC15 have not yet been confirmed. Okay, you can just open the another screen. Another screen open చేసేసి ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఆగు ఒక్క నిమిషం F110లోకి వెళ్ళు. Go to the F110. Okay, no issue. Click on the /n లోకి ఇచ్చేసి go to the transaction code. I think so FK08. FK08. Yes, click on the enter. Blocked by user. Okay. You can just close this one. దీని కాదు ఆల్రెడీ నువ్వు XK02లో ఓపెన్ చేసావు కదా, దాన్ని క్లోజ్ చేయమంటున్నాడు. /n ఇచ్చేసి అక్కడ /n ఇక్కడ FK08. Click on the enter. Yes, we have not to be confirmed. Here in the confirmation status company code. Yes, current status పైన ఓకే ఉందా, కన్ఫర్మేషన్ స్టేటస్ సెంట్రల్. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేదన్నమాట. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ దిస్ వన్. కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ పైన కన్ఫర్మ్ ఉంది కదా, దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసేసి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే రంజిత్. ఓకే, /n ఇచ్చేసి XK02లోకి వెళ్ళు. /n ఇచ్చేసి XK02. Click on the enter. Now click on the payment transactions, correspondence, accounting information, withholding tax and all. Click on the enter. Error throw this. Okay, no issue. Now the error is resolved. Okay, right.